Una de las noticias que colmó los medios de comunicación a finales del año 2023, sin duda alguna, fue lo que está pasando en Gaza entre los israelitas y los palestinos. Para hablar del tema, sobre todo del grupo Hamas, hemos invitado hoy a Khaled AL-Hroub. Él es un académico palestino y profesor en residencia de la Facultad de Artes Liberales de Northwestern University en Qatar. Es autor de varios libros, incluyendo Hamas, una guía para principiantes, que lo publicó en el 2016 y en el 2010. Vamos a saludarlo primero. Profesor, good morning and thanks for being with us. Good morning to you. Le voy a preguntar primero, ¿qué opinión tienen los palestinos sobre el papel de Hamas como representantes políticos y como una fuerza de resistencia frente a Israel? Professor, what's the opinion of the Palestinians? What do Palestinians think about the role of Hamas as a political representative, as a force of resistance against Israel? Yeah, Hamas is one of the resistance movements, Palestinian, and it has been functioning in Palestine for the past 3-4 decades. It has several faces, social, religious, political, and military faces. In the year 2006, they won the elections in the West Bank and the Gaza Strip. This means this is a well-integrated movement in the Palestinian society, and the Palestinians think of it as one of their main resistance movements. Bueno, nos dice que el movimiento Hamas es un movimiento que tiene algunas caras. La política tiene la de guerra, la de resistencia, tiene la religiosa, y que hace algunos años fueron elegidos políticamente en el Parlamento de Palestina, y que es un movimiento político ya establecido dentro de Palestina. Así que verdaderamente son parte de la vida diaria, como un partido político. Le voy a preguntar ahora cuáles son las consecuencias que ha tenido la guerra de Gaza para la población civil, la infraestructura y la economía. Professor, what are the consequences that has the Gaza war had on civilians, population, infrastructure, and the economy on the Strip? Well, this war is unprecedented in terms of the scale, the magnitude, and the firepower that is used against the Gaza Strip. Until this very moment, as we speak, the firepower that was dropped on Gaza is 3 times of the power that was dropped on Hiroshima. So the atomic bomb in Hiroshima is only now 1/3 of what has been dropped on Gaza. This means we are seeing a war of genocide that somehow displaced 80% of 2 million Palestinians in the Gaza Strip and turned the entire strip to unlivable space. And this is one target, one goal of the Israeli army, to make Gaza Strip a place that no Palestinian can live in. So we are facing and we are witnessing a genocide which is happening live 24 hours. This is the first genocide in history that has been broadcast live, if you like. Bueno, nos dicen que algo que es impresionante para nuestros oyentes, que hasta el momento el poder de bombas que se ha lanzado sobre la franja de Gaza es 3 veces mayor que el de Hiroshima, de la bomba atómica. Estamos hablando que ha afectado más del 80% de la población y que hace invivible para la gente que vive en Palestina, en la franja de Gaza, y que esa es la misión de Israel. Es interesante lo que nos cuenta el profesor, porque además nos dice que la incursión de los combatientes en esta zona de la Franja de Gaza es justamente, tiene como meta
acabar con el territorio y seguir haciendo que las personas se desplacen con la finalidad de que este territorio no sea habitable a futuro. Y es eso, tratar de que las personas circulen, salgan de estos sitios y no tengan espacio para seguir viviendo. Le voy a preguntar algo que la verdad es que yo lo pienso todo el tiempo y no sé si los que estamos en la mesa también, es de dónde sale el dinero para que Hamas se financie. Profesor, what are the sources of funding for Hamas? Yeah, before answering this question, let me add something to the previous one. Okay. That is the scale of killing. At this very moment, the people who have been killed by the Israeli army exceeded 23,000 Palestinians. Now, this amounts to 1% of the population of Gaza. So, out of every 100 people, you have one person at least killed, and then you have maybe 10 injured. Now, if we apply the same ratio to the United States, with almost, let's say, 400 million people in the States, and if you apply the same ratio, 1% of the population, this means as if you are seeing the killing of 4 million Americans. So the scale of murder and killing in the Gaza Strip is just amazing and beyond even imagination. So I just wanted, to put things into wider perspective so that people can understand what it means to have 23,000 Palestinians killed in the Gaza Strip. Okay. Bueno, antes de contestarnos la pregunta, nos dice que el 1% de la población de Palestina ha sido asesinada, que si aplicamos esto a Estados Unidos significaría que en Gaza han sido 23,000 personas, en Estados Unidos serían 4 millones de personas. Can we go back to my final question, Professor? How is Hamas being funded? Yeah, Hamas funds itself from different sources. One is simply internally, that is Palestinian. So you have Palestinians in the Gaza Strip, in the West Bank, across the board. They support Hamas and they fund Hamas. They make donations, not necessarily to the military wing, but to other functions, social, religious, political activities. This is one. The second one is external, which means charities and people from outside Palestine, be them Arabs, Muslims, and maybe even others who support Hamas and they think Hamas needs and deserves to be funded. And then thirdly, you have some funding from states. Some countries fund Hamas either directly or indirectly, tacitly or overtly, such as Iran, and this is very well known. So you have multiple sources that have been supporting and funding Hamas over the years. Bueno, nos dice que hay tres formas de que Hamas obtiene dinero para su movimiento, partido o como usted lo quiera llamar. Una es la interna, el pueblo palestino da dinero, ayuda, no directamente tal vez a la parte de guerra, sino tal vez a la parte religiosa y a la parte política. La segunda son externas, que son ONGs, instituciones caritativas que dan dinero. Y la tercera son países, estados, como Irán y otros más que se han mencionado en el tiempo. Le voy a agradecer muchísimo por su tiempo al profesor. Profesor, thank you. ¿Tiene otra pregunta? Sí, me gustaría saber muchísimo si él cree que de alguna forma esta guerra puede llegar a terminar pronto dentro de estas escalas. Professor, do you think that the war will end soon, or maybe there will be an end that they will talk about this and find a resolution? Well, unfortunately, until now, we don't have any strong signs that a ceasefire and the war would be stopped. Unfortunately, the United States is still giving Israel very clear green light to carry on in their campaign of genocide. However, we can see that could see that is the intensity of the war is maybe
becoming less. We have seen the withdrawal of a couple of brigades from the Gaza Strip over the past couple of days. So I think there will be de-escalation of the war, but not final and immediate stoppage of it. Bueno, nos dice que mientras que Estados Unidos no le para el carro finalmente a Israel, esto no va a dejar de suceder, la guerra va a continuar. También nos dice él que lo único que podemos ver hasta hace pocos días, empezó hace pocos días, es que ha bajado el nivel de la guerra en el sentido de la intensidad, los bombardeos, sí, y este tipo de cosas. Así que la verdad es que yo no veo todavía un final. Professor, thank you very much for being with us and Happy New Year to you. Thank you very much for having me. Thank you. Good luck. Happy New Year to you as well. Thank you. Era el profesor experto en el tema de Hamas, Khaled AL-Hroub. Es un académico palestino y profesor en residencia de la Facultad de Artes Liberales de Northwestern University en Qatar.